I'm British, but have not lived in England since 1982, beginning of 1982. И хотя я из Великобритании, но я не жил в Англии, начиная с 1982 года. Because I went to India, and in India I went to the temple of a very special person. His name is Srila Sridhar Maharaj. Потому что в то время я уехал в Индию, и я жил с тех пор вместе, в особом месте. Это храм был Шрила Сридхара Махараджа. And he was a very close associate of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И он был очень близким другом Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады. And in India I also went to a place, 7 Sitakanta Banerjee Lane, Calcutta, the address, where Srila Prabhupada and Srila Sridhar Maharaj, together for more than 10 years, closely associated together. И в Индии я также был в Калькутте на Ситаканта Банерджи Лейн. Это место, дом Шрилы Прабхупады, где он жил вместе со Шрилой Сридхаром Махараджем около 10 лет. У них были очень теплые близкие отношения. But going to India changed my life forever. Но вот эта поездка в Индию, она изменила мою жизнь навсегда. And not because of India, but because of the personalities there that we came to. И не просто Индия сама по себе, а именно те личности, которых я приехал, которых я встретил. At first I was hoping to meet Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'd read his books and I very much was feeling, or we want to meet this person. Who is this special person? Поначалу я вообще надеялся встретить, познакомиться со Шрилой Бхактивидантой Свами Прабхупадой. Я читал его книги, и я был покорен его личностью. But we were very sad to find that he'd already left from the world. In 1977 he passed away. Но, как оказалось, к тому времени, когда я познакомился с его книгами, он уже оставил мир ранее, в 1977 году. But we'd heard from the senior devotees in ISKCON how Srila Prabhupada had taken them personally to Srila Sridhar Maharaj for their training. Но я был знаком со старшими преданными в ИСККОН, и от них я слышал, что Шрила Прабхупада сам советовал им обращаться за наставлениями к Шриле Сридхару Махараджу. And Srila Prabhupada brought his senior devotees to Srila Sridhar Maharaj, saying, I'm bringing you raw materials. Please you prepare them. И сам Шрила Прабхупада в общении со Шрилой Сридхаром Махараджем говорил, что я принес к тебе сырой материал, говоря о своих учениках, пожалуйста, сделай из них нечто подлинное, ценное. And Srila Prabhupada, he brought the sannyasis, some of his first sannyasis, Jayapataka Maharaj and a group of others, and at Sri Chaitanya Saraswati Math, under the guidance of Srila Sridhar Maharaj, they got their foundation in sannyas life and preaching life. И Шрила Прабхупада также привез своих первых саньяс учеников, таких как Джайапатака Свами Махарадж и других, Шрилу Сридхару Махараджу. И благодаря его общению с ним, наставлениям, они утвердились как духовные учителя. Hare Krishna. Now here are 2 friends I have met in India. А вот эти женщины — это мои друзья, которых я встретил в Индии. Tulasi Didi and her daughter also. Tulasi Didi и ее дочь. You have to remind me. А как зовут вас? Vladimir Shakti, yes, excuse me. Извините, Махарадж, что я забыл ваше имя. Я очень рад вас видеть. Yes, I know them from India. Да, я знаю их из Индии. Anyhow, hearing from the senior devotees in ISKCON about Srila Sridhar Maharaj, then this helped soothe our hearts that Srila Prabhupada had passed away, but Srila Sridhar Maharaj is still there in India, in Navadvip, still living there. И таким образом, услышав обо всем этом от старших преданных в ИСККОН, я понял, что
Шрила Прабхупада уже оставил этот мир, но Шрила Махарадж еще пребывает в этом мире, он живет в Индии, в Навадвипе. And you heard this young man call out the name just now, Sri Chaitanya Saraswat Mat. That's because Srila Sridhar Maharaj, he founded Sri Chaitanya Saraswat Mat on the banks of the Ganges. И вы слышали сейчас от этого молодого человека это название Шри Чайтанья Сарасват Мат, потому что Шрила Шридар Махарадж, он основал эту организацию Шри Чайтанья Сарасват Мат в Навадвипе, в Индии, на берегу Ганги. And especially after the disappearance of Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Saraswat Mat became a treasure, a special treasured place of pilgrimage for the sincere seekers. И особенно после ухода Шрилы Прабхупады, Шри Чайтанья Сарасват Мат, он стал особой жемчужиной духовной мудрости для искренних ищущих душ со всего мира. And from all corners of the world people would come, from the remotest places, from Hawaii in the middle of the Pacific Ocean, from Argentina, Brazil, Venezuela, USA, Canada, Europe, all over the world people came to Sri Chaitanya Saraswat Mat to meet the person Srila Sridhar Maharaj. И люди со всего мира приезжали туда, из Гавайев, из Аргентины, из Канады, из Европы, именно для того, чтобы увидеть Шрила Шридара Махараджа. So that's where I went in 1982, and by the grace of Srila Sridhar Maharaj, that's where I stayed until last year. И это то место, как раз куда я приехал в 1982 году, и где я по милости Шрилы Шридара Махараджа оставался буквально до прошлого года. Srila Sridhar Maharaj gave me the service in Sri Chaitanya Saraswat Mat to help look after the Western pilgrims who come to the temple. И Шрила Шридар Махарадж дал мне служение там, на Навадвипе, заботиться о паломниках из западных стран, которые приезжают туда, в Индию. And this is how I know Tulsi Devi Dasi, how I know Radhini Shakti Devi Dasi, how I know Amarendranath Prabhu and Maitreya Rishi Prabhu, Anandavaran Prabhu, different devotees. They have all come to India, come to the temple, and I in some way have found some opportunity to serve them, give them a room, give them a mosquito net, find where this the prasadam. И именно поэтому у меня столько много друзей, вот здесь есть Туласи Диди, Радхини Шакти Диди, Амарендранат Прабhu, Маитрея Риши Прабhu. Я встретил их в свое время в Индии и, следуя наставлениям Шрилы Шридара Махараджа, помогал им в каких-то вопросах пребывания там. And now they have invited me to come and meet them here in Nizhny Novgorod and in other towns around Russia. We are coming visiting the devotees, visiting our friends. И таким образом я приехал по их приглашению в этот город Нижний Новгород, и чтобы встретиться с их друзьями, пообщаться. И также мы уже до этого проехали по нескольким городам. And in Navadvip, this town where is Sri Chaitanya Saraswat Mat, we have a beautiful ashram. And there is a temple with the deities of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And there are several ashram buildings with rooms for accommodation and rooms for meeting like this. И сейчас на Навадвипе Шри Чайтанья Сарасват Мат — это большой храмовый комплекс. Там несколько храмов, несколько гестхаусов, где много комнат для приезжающих. And every day the pilgrims, whoever is from abroad, they come together and we are meeting like we are meeting now in Navadvip. И каждый год, в течение всего года, можно сказать, туда паломники со всего мира приезжают именно в Навадвип и также общаются, как вот мы сейчас с вами. So to me this feels like another room of our Chaitanya Saraswat Mat, added to the end of the guest house perhaps, beside Govinda Kund. И поэтому, образно говоря, вот сейчас наша встреча, для меня, я ее рассматриваю как одна из комнат общения гестхауса Шри Чайтанья Сарасват Мат в Навадвипе. But for you, it has been much easier to get here than to take a flight, take a taxi, go over the bumpy roads and come all the way to Navadvip.
Но для вас это намного легче прийти на подобного рода общение сюда, чем поехать в Индию, доехать до Навадвипы на такси по этим сложным дорогам. And when we are in Navadvip, whoever is coming and visiting, we are introducing them to Srila Sridhar Maharaj and to his successor, Srila Govinda Maharaj. И кто бы ни приезжал на Навадвипу, мы сначала представляем их Шрила Шридхара Махараджу и Шрила Говинде Махараджу. And of course, we are introducing them to Srila Prabhupada in his absence, if you like, to Srila Prabhupada through his teachings and through his books. Естественно, эти люди также, мы представляем их Шриле Прабхупады, несмотря на то, что его уже нету в этом мире, но они знакомы с ним через его книги и через его учения. And then, as is the nature of everything in this world, then, in due course of time, Srila Sridhar Maharaj, he passed away. He left the world in 1988. И естественно, так как такова природа этого материального мира, Шрила Шридхар Махарадж он также оставил этот материальный мир в 1988 году. And then, in due course of time, in 2010, Srila Govinda Maharaj left the world. А также, следуя опять-таки законам этого материального мира, его преемник и любимый ученик Шрила Говинда Махарадж также оставил этот мир в 2010 году. There are people outside who are seeing some strange person sitting in the chair. I'm trying to invite them in. Сейчас Махарадж видел люди за окном, они смотрели, что за человек в странных одеждах здесь сидит. Я попытался их жестом пригласить, чтобы они заходили. When you walk around wearing clothes like this, people do tend to notice. И когда мы вот гуляли сейчас по городу в таких странных одеждах, люди, они очень удивляются, обращают внимание. But we're happy to talk with them. Но мы на самом деле открыты и счастливы пообщаться с ними. If a policeman is here, he's wearing a policeman's uniform, so you can identify, oh, he's a policeman. Then if you are in some help or you have some question, you can go to get help from the policeman. Если, например, полицейский, он одет в свою униформу, то люди знают, кто это, и они могут обратиться к нему по определенным вопросам. You recognize by his uniform, then okay, I can ask this man. То есть вы узнаете человека по его униформе и знаете, что можете к нему обратиться, узнать. And when we walk in this kind of uniform, then people are always coming up to us and asking us things because they know we can at least tell them something about God, Bhagavad Gita, yoga. И эта униформа, одежда саньяси, она также говорит знающим людям о чем-то, то что этот человек, он может, носящий такую униформу, рассказать что-то о душе Бхагавад-гите, о бхакти-йоге. And was it Orsk? In one town we went to, then we are walking, we're in the street, and one man, but he thought I was a Muslim priest. But he's saying, Allah, Jai Allah. Но в одном городе, в Орске, когда я ходил в такой одежде, там один немного странный пожилой человек, увидя меня, он подумал, что я мусульманин, и стал кричать «Слава Аллаху». But it is a fact. There is one search for one God. We are all searching for God. We are searching for our Creator. We're searching for whoever it is we are praying to when we are in need. Но факт таков, это действительно так, что мы все в определенных ситуациях ищем Бога. У нас есть необходимость обращаться к некому высшему Творцу, чтобы особенно в те минуты, когда нам сложно в этом